Okay, we should be live. I'm gonna do the intro in Spanish, you know, and then we begin the interview, okay? Yep. So, buenas tardes, Puerto Rico, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, donde nos estén viendo. Le hablan Manolo Sánchez, la cara del pulseo en Puerto Rico y Latinoamérica. Hoy tenemos el comienzo del año bien fuerte con la visita y el compartir que vamos a tener con, obviamente, nuestro amigo Vasil Volodko desde Dubai, y la persona que ahora mismo está sonando más en el mundo del pulseo, el señor Zaur Paizulaev. Voy a comenzar en inglés esto, saben que después pueden poner los subtítulos, so bear with me. Vasil, first of all, thank you. I love you, man. I love you. And I know we will see each other in person, and I'm going to give you a big hug, dude. You are great. Now. Yeah, for sure. We're going to share some Coronas one. Yeah. So now I'd like to thank Zaur for being with us and giving his time to the Latin American, Puerto Rican American community. And we're going to have a nice conversation on the topic, all the topics that have been going on in these couple of days, okay? Yep. Заур, спасибо вам большое, да, от всего пуэрториканского сообщества, да, армрестлеров и вообще от армрестлеров из Латинской Америки за то, что вы уделили время. Вот. Он надеется, что у нас будет там, да, классный разговор. Вот. Спасибо большое. Пожалуйста, всегда готов. Армрестлинг always ready. Единое целое. Armwrestling like unite people. We're one chain, you know. Yeah, and that's the whole point, and that's what we all are trying to achieve, you know. All over the world, arm wrestlers unite, you know. I want to start like I always start. I want to know Zaur's history, his story in arm wrestling. Like, where is he from exactly, and how long has he been arm wrestling, and how old is he? Да, Заур, ну, начать бы он хотел с того, что люди узнали все-таки побольше о вас, о том, как вы пришли в армрестлинг, с чего все началось, вот, как долго вы им, занимаетесь, соответственно, ну, и сколько вам лет сейчас. Ну, мне сейчас 41 год уже пошел, в октябре будет 41. Вот, и, по идее, борюсь я уже где-то 16-17 лет, ну, так, выступал. То бросал, то травмы. Ну, поначалу чемпионом города стал, да. Потом там в Казахстане там тоже первое место занимал. Ну, так вот, на типа вот Сабанту есть, как это называется-то? Типа спартакиады, знаешь, там. Да, районные турнирчики. Да, там я в категории 91 становился 2 раза. Там. Вот. Это было мне лет 18-20. Потом опять бросал, периодически бросаю, потом опять, то есть так вот, и на России там 2 раза боролся, там, да, 1 раз, нет, 3 раза боролся. Первый раз я вообще пролетел, 2-й раз я стал 2-м, вот 3-й раз я вот 1-м стал, ну, последний год там, 20-й. Ну и пошло-поехало, потом вот профессионально я вот, получается, 2 года последних занимаюсь, прям вот грамотно думаю, там, с тренерами, там, советуемся, там, да, все отрабатываем, вот последние 2 года. So, actually, he's almost like 41. In next October, he's gonna reach 41 years old stage, yeah? He's been training and wrestling around like 20 years, yes. How it started, actually, he started to train when he was like 17, 18, 19, approximately at that age. First of all, he won his city national championship. Then he said also he won a couple of places in Kazakhstan regional championship. You know, sometimes also he participate and won some, you know, local one competitions, not like nationals, some local small competition. Then he like injury, gave up, then again come back, then gave up. Consistently in the professional way, like top arm wrestler, he's been training for past 2 years. Yes, with a coach. They check
all the exercise, what he's doing, his weight, what he need to improve, like etc. He used to compete on national Russian championships 3 times. First time he didn't achieve anything. Second time he took the second place, and last time, third time, it was like 2 years ago, in 2020, he won the first place. And after that time, he started like training wrestling more consistently, more professional way. Okay, so people started talking about Zaur, about yourself, when that AMC tournament happened and you beat Vitaly and you beat Dimitri, and people started noticing you on the scene of arm wrestling. How did that make you feel? And if you achieved at some point, because I don't remember, compete at the world level or world championship. Вот как изменились ваши ощущения, или как вы себя стали чувствовать после того, как люди начали вас узнавать, вот после прошедшего, да, второго турнира в Чечне, AMC, где вы выиграли у Виталия Лалитина, у Дмитрия Силаева, вот. Потому, ну вот, люди, да, с этого турнира больше стали вас узнавать, поскольку, ну, мало кто может вспомнить вас, выступающего на турнирах ВАФ. Да, это, скорее всего, была начальная точка, да, где начали узнавать. Именно после турнира AMC, где вот я Виталий выиграл, а он на тот момент считался номером 2 в мире. И меня начали ставить на номер 2 в мире, раз я выиграл номер 2. Вот. И пошел, как бы, большинство хейта, да, что вот мне повезло там, что они забились там. И я дальше начал выступать, несмотря на все. И вот пока я иду, никому не проигрываю. То есть, ну, после AMC турнира я иду, никому не проигрываю. То есть, и надеюсь, так и будет дальше. Вот. Ну, изменилось, конечно. Стал более именно после Виталия Лалетина, когда выиграл. Вот. Не кого-то там, а вот именно после него стали узнавать все, да. Это yeah. It changed, his behavior changed, like, because, you know, like, his more people start to know him exactly after he won Vitaly Lalitin, not someone else, Vitaly Lalitin, who at that time everyone put him like on the second place, that he is a second arm wrestler, yes, after Zelevan. And when Zaur beat him, like, he also started to receive also not just a popularity, like some hates as well, that, oh, he hold you, like, he might be injured. So Zaur didn't listen about it. He just decided to keep going, keep training, and show his best on the next tournament. So as you can see, it was a successful task. Yeah, everybody start making excuses when their guy loses, you know, and the point is that Zaur got to their level and passed them, you know. Он говорит, что ну, как многих обидело то, что вы выиграли у их спортсменов. Возможно, вот из-за этого они начали вам писать оправдания, там, хейт в вашу сторону, что, мол, вот у того-то там травма была или не травма. Вот. А вы не просто, скажем, победив их, поднялись на, ну, их уровень, а претендуете на уровень чуть больше. То есть, ну, да. Да. Okay. Yep. Okay, so the last AMC. Yeah, tell him to go ahead. What was I going to say? Да, он извиняется, что вас перебил. Что вы хотели сказать? Нет, так ты же вопрос задал. Я говорю, да, согласился с тобой. No, just yes, he's agreed. Okay, so the last AMC tournament, like there were a lot of strong guys, and he just dominated everyone. He was above, like, leagues above everybody else. Was he worried, or he was saying who was in his mind his toughest challenge that day? На прошедшем турнире в AMC, да, было очень много здоровых, достойных, сильных спортсменов, да, но вы их просто всех снесли. Но все же,
кто из них, с кем вы боролись, да, был для вас, ну, на ваше мнение, самым сильным, насколько это можно сказать? На прошедшем АМТ, Да. ну, ближе всех вот, как бы был Силаев, как бы, ну, но просто он не может включиться со мной, то есть... А так, в целом, мне кажется, второй турнир АМС для меня легче прошел, чем первый чуть-чуть. Потому что я готовился хорошо. У меня были рекорды, то есть, ну, на этом турнире. То есть я увеличил как бы во всех движениях. Поэтому и выступил хорошо. У меня обычно на соревнованиях, как бывает, я даже не с соперниками, то есть, борюсь, я вот прежде всего сам с собой, как бы, то есть, как вот, если я вижу, что я прогрессирую, то я как бы, ну, доволен собой и, соответственно, потом за столом показываю достойные результаты. Actually, honestly saying, he said that it went easier the second tournament than the first one because he was prepared more like the more professional way, like exactly for this competition. He took a break. So actually, I'm adding from my side. I was inviting him to participate in October in Kings of the Table Master League, but he said like he want to take a pause because he feels that his arm is in pain and he need to be well prepared for his upcoming competition in Chisinau to show the people that he can pretend on the top level. And right now he's saying that he likes to train, he likes to moderate the training, to evaluate in the weight, so he's enjoying the time right now. Okay. So we have all seen all your interviews that have been going on these couple of days or hours. And we have seen a lot of discussions between you and Hermes and LeBron. And I wanted to point out and ask you, Hermes said that Georgie beat you easily, cracking your wrist, but that match happened on left hand. So did you ever pull Georgie right-handed? And if so, what was the outcome? And we all know like real arm wrestling is with the right arm, and that's what like everybody else are more focused on the right arm. So we know that your left is not as strong as your right, but how do that make you feel, though? Hermes saying that when that match didn't happen right-handed, only left-handed. Он хочет вернуться, да, к вашим там интервью, которые вы вот раздавали там, да, мы давали вчера, позавчера, по поводу особенно того, что Эрмес сказал, что Георгий легко выиграл у вас, да, ну, то есть забрал ваш кисть, легко выиграл, но все знают, что это был, да, поединок на левую руку, что левая рука, также мы знаем, слышали от вас, что левая рука у вас слабее правой. Поэтому вопрос, как вы отреагировали на слова Эрмеса, первое, и второе, боролись ли вы с Георгием Цветковым или хотя бы там практиковались на правую руку, и если да, то как он сильный? У него хороший луч, он действительно, он супер тяж, у него хороший луч, у него хороший пронатор. У него есть свои минусы, да, он, получается, у него дожима, ну, нету, то есть, ну, слабо боковая связка. То есть он легко выигрывает, да, но не может дожать. И проблема, это может быть с этими, кто в трех борется, ему проблему могут доставить, потому что он как бы не может дожать их, они на излом идут. Вот. Но Георгий, для меня он сильный, потому что у него пронатор хороший, то есть и лучше, я считаю. Вот. Мы же на чемпионате мира с ним боролись, я по флам проиграл, но там у меня на правой руке я 4-е место занял, да, там. Но там у меня была травма кисти, ой, не кисти, это травма боковой. И я там вообще, то есть, ну, очень плохо боролся, честно сказать. Я там занял, хотя второй стать. So he's saying that actually he considered Georgi Tsvetkov as a tough opponent, as a hard one, yes, because he's truly a super heavyweight guy.
He has his minus, same as a plus. He has a good pronator, yes, but like not enough side one pressure. So he can win the beginning, but then he's not able to pin, to push more to pin. So about his side pressure, he mentioned it's not so good as pronator. Also, he adds that he actually compete with him on right before on WAF championship, and he lost by falls. But he said that he got his side ligament was injured, so he cannot do side pressure. And he thought he was planning to be at least second one, but we have what we have. So what does he think about Hermes' comments about him when he the match that he referred to was left-handed and not right-handed, and everybody in the world is looking at Zaur's right hand versus every other top guy in the world? А какова была ваша реакция, когда, ну, да, допустим, Эрмес упомянул этот эпизод, но забыл сказать, что он вообще был как-то на левой руке, вот, а весь мир ждет и думает, как вы боретесь и как вы будете бороться против топов на правой руке. То есть, как бы, потому что, ну, правая рука, она на данный момент более популярна, чем левая, как говорится, вот. Ну, во-первых, я туда зашел вчера в этот подкаст, я услышал, что они там как бы, ну, стебутся, прикалываются там, да, в том числе и надо мной. И я тоже решил поприкалываться. Я начал Эрмеса там всякое разное там троллить, начал прикалываться над ним, начал как бы издеваться над ним, тоже вспоминать его там все эти косяки, вот. И он разошелся, его там это задело, он там начал нервничать, хотя он там добряк. Но у меня цель была его задеть, вот, потому что, ну, не надо за спиной про меня что-то говорить, вот. И все, он там, его понесло, он начал, помнишь, говорить начал, вот, я тебя буду держать, с тобой разговаривать. Я, конечно, смеялся, Да, но... центр, у вас кисть как этот, масло. Да. И все, ну, в конце, я не знаю, он понял, не понял, что я просто, ну, прикалывался, что я как бы... Понял. К нему положительно отношусь, он как бы, ну, добряк, хороший парень, как бы, ну, достиг такого уровня, то есть тоже, вот. Надеюсь, у нас с ним анфайт будет, и как бы мы покажем хорошую борьбу, и Всевышний нас осудит. Honestly saying, there's nothing rather than respect to Hermes. He's a good guy, a friendly guy, but why he actually decided to join the chat? Yeah, he shouldn't be there. Yeah, it was like Levan's and Hermes prediction. Why he joined? Because he decided to check this podcast, yeah, to check this live one, and then he heard like they start little bit, teasing Zaur, joking about him that he's truly number one. Yes, so like Zaur decided to start teasing and trolling Hermes as well in the comments, because like, come on, bro, you need to say it directly to me, not like behind my back, but also with a joke one purpose, not like too much serious one. And then Engin sent him a link after he sent link and me, and he said that like Zaur start teasing a bit Hermes, because he said that Zaur wrist is like a butter. He gonna hold him in the center and talk with him. Zaur wouldn't be able to do anything. But at the beginning, at the end, he's hoping. We actually said, I translate Zaur words, that it was a joke. He has nothing more than respect. He hopes that they will do a great arm fight. If it will be happened, only the God will say who is the strongest one. Only table can show who's the strongest one. Words, it's just the words. That's it. Okay, so after all that, I saw a comment or video that Levan Sakinashvili said that if Zaur beats him, he will retire from the sport. Did he saw it? What are his thoughts on that? Каковы ваши
впечатление или мысль на слова Ливана Сагинашвили о том, что если у него будет с вами поединок, и вы у него выиграете, то он уйдет из спорта, закончится армрестлингом? Да не, никуда он не уйдет. Он таким образом, ну, типа, куда тебе до меня, типа, да, там, я там, как будто я мальчик со двора, то есть. Я думаю, в душе он понимает, что я ближе всех претендентов, которые он там борется, что я ближе всех могу, ну, по силе, не знаю, то есть ближе всех я могу его выиграть, то есть, вот, что у меня потенциал больше, чем у других, то есть, ну, я думаю, он это видит, и не знаю я, то ли он растягивает удовольствие, то ли ждет, пока я медийность наберу, что у него в голове непонятно, но мне кажется, что он растягивает этот момент. Вот. So actually, Zaur thinking is that, Levan knows everything perfectly. That probably truly inside his mind, he knows that Zaur is the closest one to Levan himself. Yes, he's not saying that he will beat him for sure easily, but like he knows that he is more closest to his one. For sure, no one will retire or something. He just saying it. Just like a teasing one, like you're not on my level, son. Keep waiting or keep improving, this is a main idea. But he also saying that Levan is doing this one and started doing this one, maybe to extend their possible fight, to let Zaur grows in social media, yes, get more followers, let people talk more about him, so potentially they can get more from this fight. Yeah, I agree with that. Now, stylistically speaking, I say that not everybody says it or talks about it. My opinion is that Levan is really a top roller. Does he agree with that, or what style do he thinks Levan uses on the table? Заур, Манола спрашивает вашего мнения по поводу того, что вот его мнение, да, как он считает, лично он, что Ливан все-таки он как верховик. Как вы считаете, такого он за столом больше всего преобладает у него верх, или же вы рассматриваете другие варианты, как он может действовать? В основном, да, верхобок такой, да. Ну, не крюковик точно. No, for вот, sure, not hook. Like a mixed one, mixed hook and side pressure, like a combinated one. Okay. Sort of like a high hook or something, right? Yeah. Okay, so it's my opinion that I do think Zaur has a great chance on beating Levan, fresh versus fresh, but I believe that you gotta go inside with Levan to really put him at a disadvantage. We have seen Levan's matches when they ever get inside, like the match he had with Krasimir. It didn't end up good for him. Does he share this opinion that maybe Levan's weakness is going inside? Он спрашивает вашего мнения, разделяете вы его мнение по поводу того, что у Ливана, если с ним заходить внутрь, у него это проблематичная зона, что его можно вытянуть оттуда, да, и додавить до подушки. Или же нет, у вас другие варианты на этот счет? Какая проблематичная зона? Крюк? You mean hook? That his weak point is a hook? Yeah, like inside, going to a hook, arm to arm. Yeah. That it's gonna be, да, что это будет проблема для Ивана, если с ним зайти в крюк. Да, крюк это его, я сказал бы, даже сильнее движение, чем вот вверх там или этот, бок крюк у него хороший, на хорошем уровне, то есть у него лучше там отстает чуть-чуть, но бок крюк у него этот как бы на хорошем уровне, то есть и туда явно я не собираюсь заходить в крюк. То есть я буду действовать, все уже и так видят,
взрывной атакой в бок, вверх и бок, то есть, ну, так же, как он, взрывной атакой будет весь бить. И там уже зависеть будет, сможет ли он остановить это движение, то есть, или нет. Вот. Или сможет мне навязать свою игру. Это уже хороший вопрос, это уже на месте будет видно. Honestly saying, he said that his side pressure is same as good as a hook. He won't go to the hook with Levan. He's planning, as everyone can understand already, he's playing to perform with Levan in an explosive way, to do it fast. And then only on the table we will see if Levan will hold him. You know, we'll have a time to keep his hand and hold. And how it will end, we will see later on. If Levan would be able to show something, to Zaur explosiveness. His plan is like this. Okay, so training-wise, talking about training and whatever he's doing to train for the future, what does he think it will take? Where in his training, like in any movement or any exercise, well, does he think he will know that he can crack Levan's wrist? Like there's a video I got on my channel and he put in social media that he's doing that lift, that's the rising lift, and he's doing like 204 pounds, that's like 91K. Does he think, like, if he gets 220 on that he would have what it takes to take Levan's hand and wrist? Заур, переходя к таким тренировочному вопросу, скажем так, вопросам, есть ли какие-то упражнения, или как вы думаете, дойдя по весам, в которых вы поймете, что можете выиграть у Левана, например, ну, точно, да, наверняка, например, как он упомянул в ваше видео, где вы поднимали, да, 91 килограмм научили, да, 91 что-то около того. Если вы там поднимете 100 плюс образно, появится у вас больше уверенности, что вы сможете Левана выиграть, забрать у него кисть, выиграть легко. Естественно, я сижу, я примерно то есть анализирую. Я уже 100 килограмм поднимал, просто еще видео пока нету. Скоро видео будет, ну, до середины января точно будет. На канале, скорее всего, Труя Повар, ну, где выходило видео с Денисом Цыпленковым. Цыпленковым, да. Там же видео выйдет, скорее всего. Тренировки последние перед турниром AMC. Так, 100 килограмм поднял на луч. Вот. И 60 килограмм сделал гантелью на 11 раз, ну, на бицепс, на луч. Вот. И коронное упражнение-то, вот, я считаю, которое вот мне помогает, на которые я ориентируюсь, это все-таки блоки. Блоки. То есть, где сделать 75 на 9 раз через планатор. Вот. Она и выносливость дает, да, силовую, и мощь, и такую, и взрывную силу дает мне. Все вместе дает. Так вот скажу. Yeah, actually, he's orientating on the weight as well. Yes, he's moderating the weight progress in exercise. He actually raised even more the amount that you mentioned, 91 kg. He raised actually 100 kg. But the video we will see this video probably mid of the January. It was his last training before the IMC competition, and we're gonna see it on the True Power YouTube channel, same channel where we saw the Denis and Zaur sparring. Yeah, so it will be a proof that he's like actually raised 100 kg. But mostly he's saying that he orientates on the machine weights, you know, on the table one. When you put as like a 75 kg, he put 75 kg through the pronator. He done it on 9 reps. Okay. 75 kg, 9 reps, like. So yeah. Also, he said that his King's move. I mean, not King's move. He's like the best movement is like also dumbbell biceps curl for the angle as well. He said that he was doing
60 kg. Насколько 60-килограммовую гантель вы раз подняли? На 11 раз. 11 times. 60 kg dumbbell 11 times. 11 times? Jesus. Well, people on the chat right now are saying that Zaur will break back Levon's hand like Vitaly almost did. So people are betting that Zaur is going to crack Levon's hand wrist back. Люди в комментариях сейчас пишут и говорят, что у вас все-таки получится сделать то, чего не получалось сделать у Виталика почти, да, забрать у Левана кисть, ну, то есть выиграть сразу и, ну, соответственно, добороть. So, Ближе всех к этому делу. Yeah, he also actually thinks that he's the closest one to do it, who can do it. Yeah. So, is he training speed, and does he worry if he gain more size that will cost him some of that speed and explosiveness to fight or to arm wrestle anyone, not only Levon? Да, возвращаясь к вашим словам, ну или анализируя то, что вы сказали, также, что вы делаете акцент, да, на скорость, на взрывную волну, да, мощь, будет ли являться для вас проблемой, там, да, набор большего или большей мышечной массы, как повлияет на эту скорость или нет? Я не думаю, что она сильно повлияет, потому что я и так много вешу, и дополнительная масса, она мне поможет, у меня локти бывают болят, она поможет смазать мне локти вот эти, да, и нагрузки те, которые буду делать, она будет как бы помогать мне, чтобы вот сильного воспаления не было. Помимо того, что я делаю, там всякие там глюкозамины, ходротины, то есть плюс дополнительной смазки в этих суставе мне не помешает. Вот. И тем более вот больше массы, больше неудобна рука, и по инерции больше как бы идет движение. То есть если я всей тушей, ну, грубо говоря, навалюсь, то уже этот, как говорится, бульдозер тяжело будет остановить любому. Ну, я так Actually, думаю. you know, yes, he's not think so that it will affect so much, and I'm sure that he will gain a bit more proper in a proper way, not like everyone can understand only by KFC or McDonald's. So the thing is, he's doing a lot of exercise in different ways. So he's saying that when you're like additional weight will gives you also some additional liquid into your joints or something like this. Like this is what he's mentioned. So it will works better for him as well. Plus, he said that bigger mass, it's also bigger inertia. So let's say the big mass, yes, if he will be able to use this big mass at once, come on, it's gonna be hard to stop this bulldozer, you know. Yeah, totally agree with him. It's Dan Schwartz, the nightmare. He's a Puerto Rican living in New York. He was the one asking that question about the speed and about his size. So about that Dennis sparring session, was it like people are saying like Dennis was like going easy on Zaur, but to me it seemed like Zaur dominating him like pretty easily, even though Zaur had been on the AMC tournament a short while after before that sparring session. Does he feel like Dennis was like, you know, holding him hard and, you know, working with him? Возвращаясь, да, к вашему прошедшему спаррингу с Денисом Цыпленковым, многие люди там пишут, что Денис там не был готов в полную силу, боролся, ну, то есть не боролся с вами, да, на 100%, но Манола, да, вот этому парню кажется, что наоборот, что вы прошли Дениса и довольно-таки легко, вот. Поэтому ему интересно, да, что вы можете об этом сказать, как на ваше мнение, по вашему мнению, был Денис готовый, насколько он боролся, то есть ответственно ли он боролся или так? Ну, естественно, он пытался, то есть поймать просто. Он в последнее время, то есть кто не знает, он готовится на армфайт с Джоном Брезенком.
И он уже, я не знаю, может 2 месяца тренируется, может 3, может полгода, я не знаю. То есть он стабильно как бы борется, стабильно ходит в спортзал. Вот. Я просто по времени, я не знаю, сколько он месяцев ходит, но я знаю, что он сейчас в неплохой форме. То есть, ну, я не говорю, что он там пиковый, пика еще нету, но процентов 75, может 80 есть, не знаю, я, ну, от пиковой. Не от пиковой, а от последней, который с Дэвом Ларом где боролся, я так думаю. 85% где-то должно быть. Вот. И надо учитывать, что я еще приехал как бы, ну, не свежий, я уже после турнира сразу приехал. Да, Не он спал, упомянул. не спал, и у меня руки там, ну, все равно, кто вот борется, знает, что после турнира уже руки не те. То есть даже ты со слабым соперником борешься, ты не можешь как бы, ну, напрячь, потому что у тебя руки трещат. Вот. И из-за этого люди, ну, почему-то думают, что у меня выносливости нету вообще. Ну, то есть я 3 раза поборолся, и потом все. То есть на свежую руку я все равно больше могу бороться. То есть, ну, по крайней мере, 8 раз я смог бы, там, да, вот как вот на тренажере делаю, да, 8-9 раз смог бы, то есть там потом устать, да. Тут согласен, но никак не 3. 3 это очень мало, то есть, ну, чтобы выдохнуться. То есть это просто сыграло роль, то, что у меня микроразрывы, то есть они быстро, и рука просто, ну, ватная была. Вот. А Денис, просто они еще не знают, Денис еще всех удивит сейчас. Он на расстоянии тяжело думать, что он не в форме. Он уже набирает обороты хорошо. Actually, honestly saying, he said that, on his opinion, he was like 75 to 85% from his previous shape with Devon Lara. I mean, Denis Klinkov, as right now. Because as everyone knows, or not everyone, Denis is preparing for his match with John Berzank, yes, and Kings of the Table. So for past 6 months, he was like approximately, he was training specifically for like John Berzank, yeah. He's not sure how many times per month he's training, but like he was training quite regularly, yeah, comparing to the period before. And like he also said that, like, come on, like people said that Zaur has no endurance or something like this based on the 3 rounds that he took with Denis, and then start saying that, oh, like my right is done. But come on, guys, those one who at least compete, whoever compete at least one time, yeah, they know that after the competition, no matter if you even won the easy opponent, it was fast. On the next day, your hand won't be the same. Yeah, you would feel a soreness, and Zaur had some micro trauma, so he wasn't able to show his best because like the arm was sore. He could, like, you know what I mean. Also, he said like generally on fresh, he thinks that he at that moment, yeah, if he would be fresh, he could take 8-9 rounds, yeah, like he's actually doing during his session, 8-9 rounds sparring. Nice. I agree with him. Totally agree with him. Now, where or has he had any offer by East versus West or King of the Table to participate on their events? And if so, when? For sure, I will ask for sure if he can say. Maybe if he has and has a contract agreement. But at least has he had an offer from any promotion? Yeah, without mentioning, like, Zaur, ну, если можете сказать, назвать, да, там, название промоушенов или соперника, если нет, просто скажите «да», имеется, если ответ будет положительный на вопрос. А вопрос таков, что поступило ли вам предложение от East vs West, да, там, от Kings of Table или AMC на какой-либо армфайт с топовым соперником? И когда мы могли бы примерно этого увидеть или узнать более детально? Да, поступило, но еще точного подтверждения пока нету. Скорее всего, это будет Эрмес Гаспарини на апрель. То есть я планирую выступить сначала в начале апреля на МС-турнире, да, и потом в конце апреля там с Эрмесом Гаспарини спарринг. Параллельно будет проходить Рамадан, Ураза, я буду пост держать. Буду, возможно, в форме чуть похуже, чем обычно, ну,
процентов на 10, я думаю, похуже буду. Но постараюсь, чтобы побольше набрать, чтобы потом как бы и подготовиться, ну, сохранить, точнее, это максимально мышцы, все. He's saying yes, he had a proposition, but still nothing confirmed yet. Most probably it's gonna be Hermes Gasparini. Most probably, we'll see if it's gonna happen. It might happen in the end of the April because in the beginning of April, Zaur has his next upcoming AMC competition. You know, it's supposed to be in Krasnoyarsk. So plus he said that he probably won't be, honestly saying, he won't be on his peak because of the Ramadan. He's like keeping, you know, like diet. He will not drink during the day and eat as well, only at night. So you can imagine how it will make an effect on his shape and physical form. But he's saying he will go down maybe 10% out of his possible maximum. That's why his plan is to gain as more as possible till the Ramadan. So later on, when he will drop, it won't be so massive or bad, you know. So we'll see. He's hoping that they're gonna do the sparring in the end of the sparring. Yeah, it's the end of the April with Hermes. Okay, so I'm gonna say this. I've got a lot of information from things I'm planning for next year. And I know East versus West 7 is going to be on the 29th of April. And his next opponent is going to be Hermes at East versus West. That's my, let's say, prediction. I thought that match would have happened on King of the Table. But we will see. We will see. Just share what I just said with Zaur, because that's what I'm thinking is going to happen. You mean I should mention him that you thought that it's probably his match supposed to be on Kings of the Table rather than East versus West, yeah? Yeah, I thought that match, any match that he would have, it was going to be on King of the Table. But yeah. I know that East versus West 7 is going to be on April 29. And now he just told everyone in the world that his opponent is going to be Hermes Gasparini. He said most probably. Let's be honest. Most probably, and still it's not confirmed. Yeah. But I wanted to know, everybody wanted to know, who will he want to pull next? Заур, да, Манола сказал, что он предполагал, что ваш все-таки следующий поединок, армфайт, и за границей произойдет на Kings of the Table, а не на East vs West. Но судя по вашим словам, что вы говорите, что возможно, да, поединок будет ожидаться в конце апреля, а в конце апреля будет проходить турнир East vs West, да, в Турции. Вот. Скорее всего, да, возможно, с Hermes. Но если бы вам дали выбор, выбирать любого соперника, с кем бы вы хотели ваш следующий поединок, с кем бы вы выбрали его и где? Я бы в идеале хотел бы с Дэйвом Чеффи проверить. Я объясню почему. Потому что Дэйв Чеффи соперник непростой, который всем устроил бой, кроме Ливана. То есть он со всем дал, как бы, пороху дал. Всех напрек, да, и его легко не забрал, кроме Ливана, правильно? Да. И у меня цель была с ним встретиться, и чтобы тоже выиграть его без компромиссов, сухую, без шансов. И если бы я сделал бы, да, то не было отмазок, да, ни у кого не было бы сомнений, что наш поединок очень актуально был бы. Если бы я его легко сделал, и он, только два человека легко его сделали, соответственно, нам пора уже против друг друга, правильно? Да. Honestly saying, if we would be able to choose the next opponent, he would choose for sure like Dave Cheffin. I will explain why. Because on his opinion,
Dave could be an equalizer because he lost easily only to Levan. To everyone else, no matter he won or lost, he gave a fight. With Hermes, Morozov, Laletin, yes, he gave a tough fight. So that's why he's thinking that like he could, if he beat, let's say, Dave Chaffee easily, same, yes, like 6-0, for example, yeah, or 4-0 at least, yeah. So people will later know other things that saying, yeah, Zaur is really next opponent to Levan. He's really can be a conquerable, you know. So on his opinion, Dave could be a best equalizer of power between, like comparing power between Zaur and Levan, you know. Yeah, I wanna say this, and I wanna ask him and know what does he think, because even if everybody in the world says and thinks and knows that Levan is the most powerful arm wrestler in the world, I believe that's true. But being the most powerful arm wrestler in the world doesn't mean you have the strongest arm. And to me, Dave Chaffee's right arm is the strongest arm in the world. And I get why he would want to pull Dave Chaffee first to prove himself to go against Levan. You mean ask him if he is agree with your opinion? Yes. Зауров, согласны вы с мнением с Манола, да, о том, что у Дэйва Чаффи действительно сильная рука? То, что Ливан, да, безоговорочно является самым сильным, ну, с точки зрения, да, весов, ну, возможно, самым сильным армрестлером, это не значит, что у него самая сильная рука, что на мнение Манола у Дэйва у него сильнее рука. Вот, и поэтому ли вы хотели, да, выбрать Дэйва в качестве вашего следующего соперника, чтобы, да, действительно на его фоне и на фоне прошедшего его матча с Ливаном, ну да, показать, чего вы достойны, на каком вы сейчас уровне. Да, он как бы в целом-то он считается непростой же, крепкий орешек, да, он со всеми борется. Просто, возможно, с Ливаном был невосстановленным, плюс мы не увидели ни один поединок в связке, все поединки проходили без связки, то есть за счет антропометрии там была уверенная победа, то есть у Ливана над ним. Но в связках все могло быть по-другому быть. В связках он мог подцепить, там в связках что угодно могло быть. Вот. Да. И судить поэтому я не могу, потому что неизвестно, в какой он форме был. Вот. You cannot judge clearly the past match between Levan and Dave Chaffee, in his opinion, because it doesn't know in which shape Dave Chaffee was, honestly saying. Maybe he was not in shape or something like this. Levan won, yes, no doubt, but mostly through the anthropometry, yeah, because all matches finished without the strap. If they will get a strap, no one knows, and not actually no one knows. Like Zaur said, like possibly there is a chance that Dave could catch him somehow and hold. And what could happen later, no one knows, you know? Yeah, like just by saying that, he kind of agrees with me, because I do know I do believe the strap would have made a lot of difference. And I'm not saying Dave would have won, but we don't know, you know? Yeah, actually, it's the same what he said, that in a strap, the result could be different. Okay, so to end this conversation with Zaur, I want to know what's his opinion on how the sport is growing, and in his opinion, where it's headed, like with people like with Devin Lara and Engin Terzi doing what they're doing for sport. Where does he stand, and what does he think of everything that is going on in the sport with these figures like Devin and Engin and all these guys? Заур, подводя, да, итоги нашего разговора, подходя к концу, он хотел бы узнать у вас ваше мнение, на каком пути развития сейчас армрестлинг, да, на каком уровне, как вы относитесь, да, там, ваше мнение по поводу, вот, что появилось много лиг, там, Ингин, да, вот, там, East vs West, King of the Table, хорошо ли это для армрестлинга, нет, и ваши идеи, возможно, для дальнейшего развития. На данный момент у нас получается 3 лиги.
Это East of the West, да, King of the Table и AMC. Вот. AMC, я думаю, сейчас на втором месте. Вообще лига развивается очень быстро, и я думаю, она в скором будущем может стать на первое место. То есть, ну, если будут совместные, там будут... Вот Кузнецов Василий сказал, что хорошо было бы, если бы с разных лиг чемпионы там, да, бились между собой, да, и это бы развивало спорт еще быстрее. То есть, ну, появилась бы конкуренция бешеная там, да, и зрелище было бы. Но сейчас мы становимся свидетелем, что армспорт, армрестлинг развивается очень стремительно. То есть уже такие призовые, уже раньше даже мечтать не приходилось. Ну, за медальки мы бились там все, за кубки. А сейчас мне очень нравится, как все это развивается. И сейчас я хочу подчеркнуть, сейчас идет эра вот динозавров этих и тяжеловесов, супертяжеловесов, которые не дают никому легковеса побороться нормально. То есть раньше мог Джон Брезент там сотку весить, там, да, всех борол, как бы никто не мог. Но сейчас уже такое не прокатит, сотку весить. Я считаю, это уже, ну, невозможно. То есть сотку весить, кого-то, ну, выиграть подготовленного тяжеловеса, там, да, супер тяжеловеса, который весит там 180, 190, 170, там, да. Вот. Раньше, вот сейчас уже эра такая пошла больших армрестлеров. Вот, я так считаю. So dividing, I will divide answer on two questions, two answers. First one, it's going to be about the leagues and level of popularity of arm wrestling right now. On his opinion, yeah, it's very good that arm wrestling now is like get more and more popular. Yes, now we have a 3 league, yeah, AMC, East versus West, Kings of the Table. In his opinion, like AMC is on the second place, it growing, it has a potential to be on the first place as well. If they will arrange some arm fight. So also he mentions the word of one guy from Russia. He's actually also like arm wrestler, commentator, YouTuber, ex arm wrestling president of St. Petersburg. Oh wait, sorry. Yeah, my mom called me. I will call her later. So yeah, she probably wanted to congratulate me with a new year. So he's saying that the guy from Russia, arm wrestler, said that it's going to be nice and will increase the popularity of arm wrestling even more if the champions from East versus West, AMC, Kings of the Table would be able to compete with each other normally, you know, not with all of this restriction. You cannot compete there or in that competition, something like this. Also, the second part, he's saying that in his opinion, yeah, right now it's era of dinosaurs and heavyweighters. So old guys, they come back. They are not letting the new upcoming guys arm fight to like a fight normally. They're giving them a real tough fight. And also he thinks that era of prime John Brzezinski, not I mean John Brzezinski in general, but era, for example, when a 100 kg guy, era of John Brzezinski, yeah, because he was an example of this. A 100 kg guy right now, has no chance with a prepared super heavyweighter who's like 170, 180 kg. Come on, he thinks that it's impossible right now for anyone who can be potentially so hard, prepared, yes, so powerful like John Brzezinski was in 2010s. Right now, no way for them to be able to concur with super heavyweighters. So yeah. So I wanna thank Zaur to take this time at the end of the year. We're just beginning 2023 to have shared these moments with us, this conversation with us. I appreciate it very, very much. And maybe we can do this again if he accepts before his next big match with whoever will be. I would ask probably if you would like to join us later on for let's say in January to predict East versus West matches. Yes. Please do so if he will have us. Заур, он хочет поблагодарить вас, да, в конце за то, что вы выделили время. Все, если у вас будет желание, возможности, выходить с ним еще в прямые эфиры, было бы супер. Например, когда
перед AMC, да, в апреле, или, может быть, вот в конце января поучаствовать тоже в обсуждении, в предсказании исходов матчей на East vs. West. Было бы круто, он будет очень признателен. Хорошо, спасибо. Ближе к делу я думаю, если будет время, то легко как бы мне поучаствую, если надо будет. Как бы в этом проблем нет. Sure, there is no problem to participate in it. He's up. He's like he's in. But let's continue this dialogue closer to the data. If he'll have a free time, surely he would love to join us as well. Cool. So that live stream we're gonna do about the East versus West is gonna be on January 20th. That's a Friday. So if he's available, invite him and he will join us. I was also planning to invite as a guest Adam Wosinski. So it would be great that if our panel could be joined by Adam and by Zaur, that would be great. Да, Заур, он передал вам, он планирует сделать, да, обзор на East vs. West 20 января, это будет пятница, если у вас будет время, вот, было бы супер, вот. Он еще хочет там пригласить хорошего армрестлера, который Адама Вовчинский, вот, с Америки, насколько я помню, вот, тоже обозревать, и если у вас получится, и у него, это было бы супер. Хорошо, я думаю, проблем не будет с этим. Yeah, he's saying he's that it won't be a problem to do it. Cool. So I want to thank you, Vasil, for keep working with me and doing all this. We'll do the flexing just in a moment. I want to ask people, if you want to see Zaur, Paul, Levon Sakinashvili, Hermes Gasparini, all those big names you want to see, please look for him on Facebook, Instagram, give him a follow, give him support, love his stories. So his social media following would grow, and this will happen sooner. The same thing, follow Vasil on his Instagram, Facebook, and his YouTube channel. I mean, Vasil is great. He's bringing the entire world together through what he's doing with everyone. Like I just love the guy, you know. And thank you, Hermie, Zaur. Thank you, Vasil, and we'll see each other again on the 20th. Don't forget to subscribe to Pulseo TV and all the other social media and YouTube channels for arm wrestling. We're a big family that on 2023 is going to get bigger, and we're going to get closer. So thank you, guys. Can you translate to Zaur? Yeah, surely. Все, Заур, да, заканчивая эфир, он подводит итоги, благодарит вас за то, что вы нашли время, вышли в эфир, поблагодарил меня, вас, попросил подписаться на ваши социальные сети, если люди хотят видеть Заура, да, помочь ему, скажем так, поскорее получить все-таки, да, и армфайты с РМСом, с Ливаном, пусть подписываются на вас там во всех социальных сетях, Facebook, там, Instagram, пусть лайкают посты, подписываются, вот, чтобы этот матч состоялся скорее, чтобы эти матчи состоялись скорее. И до встречи в пятницу, 20 января. Все, до встречи. See you. Bye. Yeah. See you. Bye. And thank you. Hola. Big love for Puerto Rico. Bye. Ciao. Oh, let's do the flex. Let's do the flexing. Oh. Да, мы можете бицепс напоследок показать. You go like that. Yeah, there you go. Perfect. You guys. Perfect. I catch it. Now I'm gonna post it with a link on this video. Yeah. Talk later.